Lélekpszichológia. 2016. június. Lélekpszichológia. Liza René. Kedves felemelkedő család! A lélek megfestődik gondolatainak színével. Marcus Aurelius, meditációk. Az irányítók kétségbeesetten szeretnék, ha elfelejtenénk, hogy van lelkünk. Annak ellenére, hogy egy olyan anyagi világban létezünk, amely csordultig van sokféle lélekkel, szellemmel és tudattal, azt szeretnék, ha elfelejtenénk a lelkünket. A zsarnokok nem tudják olyan könnyen irányítani az elménket, ha tudjuk, hogyan kapcsolódjunk a lelkünkhöz. Anélkül, hogy megértenénk a trauma alapú elmekontroll világméretű napirendjét, nem tudjuk megérteni részvételünket azokban a konstrukciókban, amelyeket azért vezettek be, hogy fenntartsszák. Tudatlan résztvevőivé válunk ezeknek a rendszereknek a fenntartásában. Nehéz tanúja lenni annak, hogy hány ember van a spirituális úton, és hány gyakorló és foglalkozásszolgáltató rendelkezik ezzel a vakfolttal, és képtelenek meglátni ennek a napirendnek a mindent átható voltát. Ez a hírlevél egy kicsit hosszabb lesz, hogy megpróbáljuk feltárni az irányítás mátrixát, darabról darabra, hogy többé ne tévesszen meg minket. Analógiaként nehéz nekünk, akik ma élünk, elképzelni egy olyan időt, amikor a sebészek nem értették a baktériumokat vagy nem mostak kezet. Az első ember, aki összefüggést sugalt a láthatatlan mikrobák és a műtét utáni fertőzés között, korának nevetségessé vált. Betegei azonban nem fertőződtek meg, és sokkal gyorsabban felépültek. Kapcsolat van az agykontroll rejtett formái és azon tény között, hogy oly sok ember van fájdalomcsapdák csapdájában, és tudtán kívül manipulálja őket az alszemélyiségük. Amikor az emberek tudatára ébrednek ennek, és képesek manipulálni, megszűnik felettük bármiféle ellenőrzést gyakorolni. Azt is megértik, hogy miért fontos, hogy ne haragból vagy erőszakból reagáljunk másokra, ami behívja ezeket a sötét erőket. Ha nem ismerjük fel és nem értjük meg a sötét erőket, akkor nem tudjuk felismerni és megérteni a fényerőket. A határőrök, a mátrix nyomon követése. Olyan időket élünk a bolygón, amikor a közbeszédben használt nyelvezetet, amely megpróbál valamiféle kifejezést adni a lélek, a szellem vagy Isten létezésének, természetének és tapasztalatának, elferdítik és manipulálják, hogy eltorzítsák valódi jelentését. Amikor ezeket a tudati élményeket bárhol a tömegmédiában leírják, azonnal hiteltelenné válnak, téveszméknek bélyegzik őket, hogy hiteltelenítsék őket, vagy gyorsan meghatározzák és áthelyezik a vallás kategóriájába. Azok, akik a globális elmekontroll mögött állnak, nem akarják, hogy az emberiség rendelkezzen azzal a tisztasággal, erénnyel, erővel vagy békével, amelyet a tudatosság fejlesztésével nyerhetünk a lélekkel járó belső spirituális kapcsolat feltárásán keresztül. Az emberiséget a tudattalanság nagy álmába akarják ringatni. A társadalom fő irányító pillérei hatalmas mennyiségű erőforrást költenek arra, hogy az emberi elmét külső és anyagi dolgokkal foglalják le, amelyek elvonják a figyelmünket, és képtelenek vagyunk befelé nézni. Ha elménket a túléléstől való intenzív félelem vonja el, megszűnik a kreatív lehetőség, hogy felfedezzük közvetlen tudati kapcsolatunkat Istennel, lélekkel és szellemmel. A túlélési félelmek és a szegénységtudat előmozdítása érdekében a tömegeket agymosásnak vetik alá nagyon specifikus és korlátozó hitrendszerekkel, amelyek kényelmesen működnek önérvényesítési politikaként mások tudatosságának rabszolgasorba taszítására. Az embereket minden kultúrában és az élet minden területén többnyire arra tanítják, hogy áldozattá tegyék és nevetségessé tegyék azokat az embereket, akik meg akarják vizsgálni a gondolkodás módjait. A tudomány és az orvostudomány területeit agresszíven ellenőrzik és szabályozzák, mivel ezeket a főáramú világintézményeket arra használják, hogy megerősítsék a különféle lélekellenes ideológiai hiedelmeket a nyilvánosságban, hogy segítsék az ENA szolgálatát. A lélekellenes hitrendszer megköveteli a fejlődés befejezését,
vagy hiteles bizonyítékot, amely bizonyíthatná a tudatállapotok vagy a lélek létezését. Ez magában foglalja minden olyan bizonyítékokon alapuló tudás megszerzésének következetes megszüntetését, amely a természetet, az állatokat és más életformákat teljesen érző lényekként ismeri el. A tudományos kutatásban sok olyan terület van, amelyet nem hagytak jóvá nyilvános terjesztésre, és így a fehér könyv kutatása ezeken a területeken erősen ellenőrzött és széttagolt. A világháborúk alatt és után az NSA Controller titkos társaságai agresszív társadalmi mérnöki napirendeket vezettek be az orvosi és tudományos közösségeken keresztül, amelyek elkezdték kialakítani a pszichológia területét. Következésképpen a pszichológia tudományos és klinikai diszciplínái az orvosi modellt használják, és ezért patológiaorientáltak, ami teljesen figyelmen kívül hagyja a tudat energetikai valóságát és a lélek természetét. Ebben a felemelkedési ciklusban segítenünk kell egymásnak, hogy megértsük ennek az emberiségre gyakorolt hatását, és újra definiáljuk a lélek természetét és létezését a pszichológián belül. Ez azzal kezdődik, hogy megértjük a pszichológia mögötti történelem és szándékok mögött, amelyek ma léteznek. A lélek a lényege annak, akik vagyunk, és ez az a részünk, amely valódi természetünk leghitelesebb részére összpontosít. Ahhoz, hogy az igazi gyógyulás megtörténjen, a lélek az a részünk, amely a legerősebb a mentális és viselkedésbeli változások végrehajtásában, és nagy mértékben javíthatja önbecsülésünket és önbizalmunkat. A pszichológia szó görög gyökerekből származik, amelyek meghatározzák a psziché tanulmányozását vagy a lélek tanulmányozását. Kínában a pszichológia Lao Tzu és Konfuciusz filozófiai munkáiból nőtt ki, és a buddhizmus tanaiból fejlődött tovább. Ez az ősi tudás magában foglalja a személyes önvizsgálatból levonható mély felismerések feltárását és a külső tiszta megfigyelését. Ezek a mentális gyakorlatok segítenek egy erős belső mag és spirituális alap kialakításában a megfigyelői tudatosság fejlesztésével. Az ősi bölcsesség tanítások a fókuszált gondolkodás és cselekvés technikáinak gyakorlásáról szólnak, hangsúlyt fektetve az elme megtisztítására, annak érdekében, hogy növeljék a lélek erényét és erejét. Az 1800-as évek vége előtt belső mentális életünk tanulmányozása a lelkünk tanulmányozása volt, és legmélyebb énünk vagy lényegünk belső működése. Ez a lélekpszichológia. Valódi jelentése egy olyan megértési rendszeré, amely lehetővé teszi az elme és a lélek funkcióinak szükséges integrációját, elismerve és támogatva az emberi tudat keretét a harmonikus együttélésben. A lélekpszichológia fontos eszköz arra, hogy segítsen átképezni az elménket attól, hogy külső erők és más emberek könnyen átvegyék felettünk az irányítást. Megtanuljuk újra fókuszálni magunkat, formálni az elménket, hogy alárendeljük magunkat a valódi lélek céljának, ami erősebb emberré tesz minket. Ezen okok miatt a lélekpszichológia egy fontos alapvető kulcs a humán tudatosság növekedésének támogatásához a spirituális felemelkedésben. A valódi öntudatossá és tudatossá válás attól függ, hogy képesek vagyunk-e meghallgatni és megszerezni saját testünk, elménk és lelkünk intelligens bölcsességét. Segítenek tájékoztatni minket valódi természetünkről, hogy következetesen javíthassuk belső koherenciánkat és erősítesszük erkölcsi jellemünket. Mainstream pszichológia. A jelenlegi mainstream pszichológia a viselkedés, a gondolatok és az elme funkcióinak tanulmányozása, amely megpróbálja feltárni azokat a fogalmakat, amelyek magukban foglalják a jelenlegi emberi állapotot alkotó tudatos és tudattalan tapasztalatok minden aspektusát. Sokan úgy vélik, hogy a pszichológia jelenlegi területének végső célja egy fejlettebb és humánusabb társadalom megteremtése. Azonban a lélek szerkezetének integrálásához és megértéséhez szükséges összetevők nélkül a pszichológia teljesen elavult marad az elme-lélekre gyakorolt valós és változatos hatásainak kezelésében. Az elme létezésének szándékos elválasztása a lélek létezésétől rendkívül romboló és káros minden emberi lényre nézve.
Ez a tény hozzájárul a leválasztott és krónikusan nyomorult emberek megnyilvánulásához, akik szándékosan kárt okoznak erkölcsi lelkiismeret nélkül. A lélektől elszakadt emberek hasonlóan viselkednek, mint a mesterséges intelligencia robotok, mivel a tömegmédia úgy formálja őket, hogy túlélésen és önző vágyakon alapuló döntéseket hozzanak, saját maguk által létrehozott hiteles gondolatok vagy érzelmi állapotok nélkül. A szétkapcsolás kényelmesen előmozdítja a pszichológia alapvető napirendjét, hogy nagyon hatékony legyen a transzhumanizmus napirendjének előmozdításában. Ma, ha az emberek boldogtalanok és elszakadnak az elméjüktől és a lelküktől, kapnak egy gyógyszert, hogy átvegyék az irányítást bioneurológiai rendszerük működése felett, ami egész életen át tartó gyógyszerfüggőséghez és függőséghez vezet. Az agy bioneurológiai működését károsító szintetikus drogok alkalmazása tovább rontja és károsítja a lélektestet, szinte lehetetlenné téve az ember számára, hogy megtapasztalja a lélek megtestesülését, vagy érzékelje a lélek természetét. A lélektest energetikai vevőkészülékek összetett szövedékéből áll, amelyek kapcsolódnak a központi idegrendszerhez és az agy vezetékeihez. Bizonyos mesterséges ingerek előidézése a központi idegrendszerbe és az agyba rövidre zárja a lélektestet és az agyvevőit, hatékonyan károsítva az elektromágneses jeleket továbbító vezetékeket. Ez gyakori azoknál az embereknél, akik hangokat hallanak az elméjükben, miután valamilyen szélsőséges trauma reakciójuk volt, gyógyszerekre vagy kórházi kezelésre. Így az alkalmazott pszichológia anélkül, hogy megértené a lélek valódi létezését és természetét, könnyen vezet az agykontroll biológiai és társadalmi mérnöki kísérleteihez, gyógyszerek felírásával és olyan terápiák végrehajtásával, amelyek leállítják az agy, a test és a lélek között létező energetikai vevőkészülékeket. A szervezetvallás és a tudományos ateizmus egyaránt az NA által rákényszerített gondolkodási iskolák, amelyek indoktrinált embereket eredményeznek, akik szenvednek a gondolkodást rendkívül polarizáló irányítási rendszertől. Az ellenzék mindkét oldala bemutat egy mindent vagy semmit modellt, amely súlyosan korlátozza az emberi intelligencia hatókörét. A napirend az, hogy az emberek körkörös vitákban vitatkozzanak megoldás nélkül, hogy energiáinkat hatástalan projektek vagy sehova nem vezető témák vonják el. A politikai és pénzügyi érdekek uralják a státuszért vagy pozícióért küzdő dühös egókat, hogy megtaláljuk azt a közös alapot, amely egyesít minket, hogy kollektív energiáinkat humanitárius ügyek szolgálatába állítsuk. Fel kell hagynunk azzal, hogy hozzájárulunk a padhelyzethez, és pozitív ügyként kell fellépnünk a közös nevező megtalálásában azáltal, hogy a sokkal nagyobb képre összpontosítunk. Mindig együttérzően és kedvesen beszélni másokkal a legjobb hely a párbeszéd megkezdésére. A lélek és az elme együtt létezik egy energetikai valóságban, amely nagy mértékben befolyásolja egymást, függetlenül minden vallási doktrinától vagy tudományos dogmától. Ha emberi testben inkarnálódsz a Földön, az azt jelenti, hogy mind a tapasztalatok, mind az elme és a lélek struktúrái bonyolultan össze vannak fonódva az igazi tudatoddal. A lélektestet természetes létezésében nem uralja a vallás semmilyen formája, mint ahogy a mentális testet sem uralja természetes létezésében a pszichológia semmilyen formája. Az emberiségnek túl kell lépnie a polarizált gondolkodás korlátain, és körkörös vitákba kell bocsátkoznia, amelyek vallásos fanatikusoknak vagy téveszméknek bélyegzik azokat az embereket, akik személyes lelki természetüket tapasztalják meg. Amellett, hogy megnyitják szívüket a lehetséges létezés előtt, hogy a lélek tudati energia, amely mérhető és számszerűsíthető az érző lények mindennapi tevékenységében. A tudományos ateizmus hatásai. A globális agykontroll napirend azt akarja, hogy minden humanista filozófia vagy közvetlen tapasztalat a lelkünkkel, szellemünkkel vagy Istennel kapcsolatban, amelyet az egyik hitvezérlő rendszerük közvetítője határoz meg és katalogizál, vallás, orvosi, New Age, tudományos ateizmus vagy transzhumanista közösség, stb. Bármelyik ilyen kirakat megteszi.
Egyes tudósok és technológusok szerint a lélek, a szellem vagy Isten egy tudatlan, babonás emberek által kitalált tévhit, akik a vallást mankóként használják, hogy elrejtsék saját tagadásukat és félelmeiket az emberiségek elkerülhetetlen sorsáról a halállal. Ha megfigyeljük a háborúkat, az erőszakot és a pusztítást, amelyet a templomba járó vallási megalomániások gyakoroltak a történelem során, az okok világosak, sok művelt, tudományos és racionális elme elhagyta a vallásban talált zsarnokságot, és azonnal helyettesítette azt egy újabb verzióval. Bár egyes ateista körökben a cél egy hiteles tudományos bizonyítékokon alapuló, nemes és őszinte humanista világtársadalom előmozdítása, nem érhet el jótékony előrehaladást anélkül, hogy elismerné a láthatatlan spirituális energetikai birodalmak hatalmas létezését, mint például a lélek létezésének elismerését. Az ateizmus arra törekszik, hogy véget vessen a vallási alapú előítéletek hatalmi visszaéléseinek, amelyeket saját megerősítési torzításuk kényszerítésével követnek el, amelyet a tudományos közösségek tájékozott konszenzuszának verziója igazol. Sajnos, amikor az emberek elszakadnak a lelküktől azon merev hit miatt, hogy nincs ilyenjük, akkor nem fognak magasabb tudatosságra vagy magasabb érzékszervi érzékelési képességre szert tenni. Annak érdekében, hogy az anyagi világ vagy a harmadik dimenzió illúzióin túl érzékeljünk, össze kell kapcsolódnunk a spirituális testünkkel. Amikor testben kapcsolódunk a tudatosság magasabb dimenzióihoz, nagy mértékben megnöveljük képességünket, hogy érzékeljük valóságunk spirituális energetikai természetének sok rétegét. Így tudjuk, hogy a tájékozott konszenzus a Földön élő emberek között még nem létezik. A földlakókat nem tájékoztatták valódi eredetünk földönkívüli természetéről, vagy a rendszeres beavatkozásról és ellenőrzésről, amit a földönkívüliek végeznek a bolygó ügyeiben. Amikor a tömegeket nem tájékoztatják az igazságról ezekben a kérdésekben, és folyamatosan hazudnak nekik, hogy létezésüket tömeges megtévesztés halmaira alapozzák, akkor nincs olyan, hogy tájékozott konszenzus. Így a tudományos ateizmusnak kritikus jelentősége van a jelenlegi rendszerek kialakításában, amelyek a tudomány, az orvostudomány és az oktatás fő területein a hiedelmeket irányítják, amelyek egyértelműen megerősítik, hogy egyedül vagyunk egy természetfeletti birodalmaktól mentes kozmoszban. A lélekellenes napirend arra törekszik, hogy megosztottságot teremtsen az emberek gondolkodásának polarizálásával, hogy rendíthetetlen ellenzéket tartsanak fenn, amelyet minden áron meg fognak védeni annak érdekében, hogy megnyerjék vitájukat. Azt állítják, hogy nincs hiteles tudományos bizonyíték Isten, lélek vagy szellem létezésére. Mégis, amint azt jól tudjuk, nem ismerik el azokat a tudományos bizonyítékokat, amelyek igazolják és leírják. Miért és hogyan szeretünk bele? Milyen mély érzelmi kötelékek kommunikálnak az emberek között telepatikusan? Emberi kommunikáció sokféle természetfeletti erővel és entitással. Transzcendentális, intuitív és empatikus tudatélmények az egymentről. Szinkronisztikus események, amelyek nyilvánvaló logikai oké nélkül mély értelmet hordoznak életünkben. Halálközeli élmények HKEK, a túlvilági élet bizonyítékai vagy a lélek más dimenziókba való kivetítése. Emberek milliói tapasztalják meg ezeket a fajta tudatossági tapasztalatokat szerte a világon minden nap, függetlenül attól, hogy milyen hitrendszerrel rendelkeznek. A tudomány, ahogyan ma irányítják, soha nem lesz képes megmagyarázni ezeket a lelkünkkel kapcsolatos tudati tapasztalatokat tájékozott konszenzuszon alapuló empirikus adatokkal. Fontos, hogy mindig emlékezzünk arra, hogy vannak szép és kedves emberek, akik mindenféle tudományos vagy orvosi területen megtalálhatók. Közös humanitárius céljainkra kell összpontosítanunk, és mindig kedvesnek és együttérzőnek kell lennünk az érintett emberekkel, függetlenül attól, hogy milyen hitrendszerrel rendelkeznek. A gondolatok hatással vannak a lélek színeire.
Gondolataink és gondolkodásmódunk nagy hatással van másokra, valamint közvetlenül befolyásolja a fény és a frekvencia minőségét, amelyet tudatunk irányít, ami formálja lelkünket és spirituális testünket. A pozitív és szeretetteljes gondolatok intenzíven élénk színeket sugároznak magas frekvenciájú fényből, hanghullámokból és formákból, amelyek eltolódnak és oszkillálnak a színek spektrumán belül az energiamezőben. Ahogy ezeknek a gondolatoknak a fókusza változik, az óra színmintája és a fényforrás minősége is változik. Minél fényesebb és magasabb frekvenciájú fényt generál fejlett tudatunk, annál nagyobb ereje és befolyása van a fényforrásnak másokra, valamint felemeli a környezetet. A spirituálisan erős embereknek erős belső fényük van, amely egy erős, tiszta és koncentrált elme és szív alapjaira épül. Az erős, tiszta és összpontosított elme és szív kifejlesztésének eredményeként az intenzíven ragyogó tudatfény messzire és szélesre terjed, ahogy spirálisan visszaverődik kifelé a spirituálisan erős emberi lényből. Belső fényük egyszerre több irányban mozog, hogy elnyelje azokat a lelkeket, akik energetikai befolyásuk területén helyezkednek el. Amikor a magas frekvenciájú fény és szín felszívódik a lélek-szellemtestben, ugyanez a szín és frekvencia az aura állandó részévé válik. A negatív és szeretetlen gondolatok tompa, szürke és sűrű színeket bocsátanak ki nagyon alacsony frekvenciájú fény és hanghullámokból. Ezek a negatív gondolatok olyan dolgokká válhatnak, amelyek torz és groteszk formákba gyűlnek össze, és néha olyan entitásokká nőnek, amelyek az energiamezőben szétszóródnak. Ezek a tompa szürke és fekete színek sűrűek és vastag fekete falat alkotnak, amely gátolja vagy blokkolja a szemét abban, hogy világosabb fényforrásokba gyűjjön és keringjen. A túlzott negativitással rendelkező személy fekete falat mutat, amely a teste körül burkolatként működik, amely eltéríti és elriasztja tőlük a fényt. Sok esetben ez a fajta fekete erő, amely körülveszi az emberi testet, sokféle negatív szellemet vagy sátáni erőt vonz, amelyekkel együtt léteznek, és azt gondolják, hogy saját identitásuk része. Fontos tisztázni, hogy a sötétség, az árnyékentitások és a fekete erő szubstanciájának felismerése és megkülönböztetése, amikor azok jelen vannak a mezőben, nem ugyanaz, mint a negatív gondolatokhoz és negatív energiákhoz való hozzájárulás. Amikor sátáni entitásokat figyelünk meg, vagy akár azokat a sötét erőket, akik rendszeresen támadják a csillagmagokat és a fénymunkásokat, a cél az, hogy megfigyeljük őket olyannak, amilyenek, tanulmányozzuk a természetüket, és megértsük, hogy ők testetlen entitások, szenvednek és hatalmas traumák és fájdalmak rabságában vannak. A csillagmagoknak meg kell tanulniuk, hogyan különböztessék meg ezeket a sötét erőket, hogy képesek legyenek elhárítani és semlegesíteni a sötét támadásokat, valamint megvédeni a jogukat, hogy a Földön létezzenek. A New Age sok embert megtanított arra, hogy tagadásban éljenek, és csak a tiszta, fénnyel teli, jóindulatú és szerető erők létezését fogadják el a Földön. Amikor nem vagyunk hajlandók felismerni vagy elismerni, hogy a sötétség egyfajta tudatosságként létezik a Földön, akkor megengedjük magunknak, hogy tagadásban és megtévesztésben létezzünk, ami könnyű célponttá tesz minket a sötét erők irányítására és manipulálására. Ahogy spirituálisan éretté válunk, végül egyre többet fogunk elérni az igazság szelleméből, amely megfigyeli és megkülönbözteti az összes különböző energiát, mind a sötét, mind a világos energiákat, amelyek az egyetemes tudatosság számos birodalmát alkotják. Romboló gondolatok alkotják a romboló ajtókat. Amikor megengedjük magunknak, hogy negatív gondolatokat vagy romboló érzelmeket fejezzünk ki, ezek a negatív energiák belépnek a testünkbe és az auránkba azon az ajtón keresztül, amelyet tudatosan vagy öntudatlanul teremtettünk. Amikor a negatív gondolatokat felerősítik és erőteljessé teszik az ismétlődő, ellenőrizetlen negatív égó viselkedés által, annál nagyobb mennyiségű és intenzitású lesz a kapcsolódó negatív érzelmi energia és annak esszenciái.
Amikor az emberek megszállottak, kérőznek vagy hurkolnak az elméjükben valamiről, ami szorongást vagy fájdalmat okoz nekik, ez a viselkedés negatív energiát termel, mint például fokozatosan levegőt fújni egy léggömbbe. Egy bizonyos ponton, amikor eléri a maximális kapacitást, a léggömb kipukkad, és a tartalma felrobban a környezetbe. Egy példa arra, amikor túlzott negatív energia halmozódik fel, amikor egy személy elveszíti az irányítást önmaga felett, és érzelmi kitörés révén intenzíven sötét negatív reakciók dühében robban fel. Néha úgy tűnhet, hogy a személy pillanatnyilag megszállta ezeket a negatív érzelmeket, elveszíti az irányítást személyes képességei felett, és nem emlékszik kitörésük mértékére. Ez a helyzet fokozódik, amikor egy személy drogokat, alkoholt vagy más tudatmódosító anyagokat fogyaszt. Amikor negatív kitörések történnek, az illető érzelmi tapasztalatának vibráló negatív energiáját a negatív szellemek érzik a sötét birodalmakban, akik ugyanolyan negatív rezgéssel rendelkeznek. Vonzódnak ehhez a vibrációs esszenciához, és ráhangolódnak annak a személynek az elméjére a kitörés előtt, alatt és után. Amint ez a negatív kapcsolat létrejön, felerősítheti a negatív gondolatokat és érzelmeket, amelyeket még pusztítóbb szintekre kell végrehajtani. Minél erősebbé és erőteljesebbé válnak a negatív gondolatok az illetőben, annál valószínűbb, hogy beadják a derekító viselkedést, amit a negatív szellemek felerősítenek. Ez a személy dühvel telivé válhat, és így abban a pillanatban képtelen lesz megválasztani a reakcióit. Romboló cselekedeteket követhetnek el maguk vagy mások ellen, még akkor is, ha ez ellentétes a saját hitrendszerükkel. Minden tolakodó negatív gondolat és erőszak a sötétség forrásából származik, amely sátáni és sötét erőket alkot, és ezek a sötét szellemek láthatók minden romboló cselekedetben és körülötte. A romboló erőszak és őrület minden cselekedete, amely ma megfigyelhető a világban, negatív szellemi befolyás vagy sátáni megszállottság eredménye egy olyan személy számára, aki súlyos lelki sérüléseket szenvedett. Ezek a negatív szellemek együtt léteznek a mi világunkban, más dimenziókból az időben és térben, mint például az alvilág vagy a sötét birodalmak. A negatív szellemek folyamatosan megpróbálják átvenni az irányítást az emberi elme és test felett, használni az emberi testet azáltal, hogy sötét szolgaságba helyezik a személyt, hogy végrehajtsák a telepatikusan átadott napirendet. Így minden szélhámos szellem negatív szellem, akik az agykontrollt és a megtévesztést használják céljaik elérésére az emberi lények manipulálásával, testük mind a 4 szintjén, miközben az anyagi világban léteznek. Ez nagyon is valós veszélyt jelent az emberek számára abban a pillanatban, amikor érzelmileg negatív érzelmekbe váltják ki magukat. Mentálisan és érzelmileg képesek maradni a választásra, hogy ez a romboló viselkedés valóban személyes akarattal történik-e, vagy hagyjuk, hogy elménket és testünket külső erők irányítsák. Nem lehet eléggé hangsúlyozni annak kritikus fontosságát, hogy ellenálljunk ezeknek a negatív gondolatoknak és romboló cselekedeteknek, amelyeket telepatikusan tévesen vetítenek ki az elménkbe és a testünkbe. Annak a személynek a tragikus következményei, aki hagyja, hogy romboló gondolatok vagy negatív szellemek irányítsák, amelyek tovább vezetik őket romboló cselekedetek elkövetésére, az, hogy ennek a romboló cselekedetnek az energetikai edóssága most annak a személynek a felelőssége, aki elkövette a cselekedetet. Ha egy személy romboló tetteket követ el, akkor most már a sötét erők beleegyezésével és felhatalmazásával rendelkezik, akik az elméjüket irányították, hogy elkövessék ezt a tettet. Ahogy a személy ismétlődő, spirituálisan romboló cselekedeteket hajt végre, most alá van vetve a sötét erők által megnyilvánuló fizikai törvényeknek vagy elmekontrollnak, ahol az a személy nem fogja felismerni a lelket, vagy Isten természeti törvényei védik a saját káros döntésein keresztül. A lélekre súlyos hatással vannak a romboló cselekedetek, és ennek a pusztító energetikai maradványnak a következményei az emberi test sejtjeiben maradnak, ezáltal megrontva az egész test, elme és lélek energetikai integritását.
Ez különösen pusztító a lélek számára, amikor az emberek romlott tetteket követnek el a vallás nevében vagy Istenük szolgálatában, abban a hitben, hogy azért követik el ezeket a szörnyű romboló tetteket, hogy helyesen igazolják erőszakos vallási hitüket. Ezek a romboló emberek csoportjai rendkívül negatív energiákat hoznak az emberi testükbe, ami ezeknek a negatív szellemeknek a teljes birtoklásához és rabságához vezet, ami megnyilvánul és agresszíven terjeszti a betegségeket a fizikai, mentális, érzelmi és spirituális testben. Lelki trauma és betegség. Van egy finom egyensúly a test, az elme és a lélek energiái között, amelyek felelősek az egészségi állapotok vagy betegségek megnyilvánulásáért minden emberben. A lelki trauma és a negatív stresszes körülményeknek való állandó kitettség minden pszichiátriai rendellenesség és számos kóros betegség oka. A stressz szélsőséges állapotai, amelyeket a negatív energiák és a negatív szellemek hoznak létre, töréspontokat vagy lélektöréseket okoznak genetikai feljegyzésünk leggyengébb láncszemeiben és a felhalmozott sejtmemóriákban. Amikor ezek az energiatörések bekövetkeznek, elektromágneses jeleket küldenek a sejtjeinkbe, amelyek rögzítik ezt a kiegyensúlyozatlan energiát a testrendszerünkbe, és ez károsítja testünk, elménk és lelkünk működését. A kiegyensúlyozatlan üzenetküldés megváltoztatja az agy kémiáját és a test anyagcseréjét, ami különféle sérüléseket okozhat, amelyek a lélek traumájának genetikai feljegyzéseiből nyilvánulnak meg. Ezt a gyenge láncszemet a lélek traumájának feljegyzéseiben az ősi feljegyzések vagy a családi genetikai kapcsolatok határozzák meg, amíg ezek az ősi feljegyzések meg nem tisztulnak a spirituális testünkre gyakorolt hatástól. Az ősi gének hordozzák a kapcsolatot a sejtjeinkben rögzített felhalmozott kiegyensúlyozatlan viselkedés vagy érzelmek kifejezésével, és amelyek meghatározzák a gyengeség, rendellenesség vagy betegség típusát, amelyre hajlamosak vagyunk. A negatív energiák elősegítik a betegségeket, és ha korrekció nélkül folytatódnak, lehetővé teszik a negatív érzelmi energia további felhalmozódását, amely elmélyíti a betegség állapotát a testi mátrixokban. Annak meghatározó tényezője, hogy milyen betegség fog manifestálódni, genetikailag meghatározott, és a saját egyedi genetikánkon belüli emlékek függvénye. Az elme elválasztása a lélektől. A lélek kritikai ismerete nélkül a pszichiátria mai formájában burkoltan súlyosbítja az a spirituális visszaélések kondicionálását szociális és biológiai mérnöki módszereivel. Így az a funkciója, hogy megerősítse azokat az orvosi ellátási módszereket, amelyek mentális testhasadást indukálnak, ami végső soron lelki törést okoz az emberi nyilvánosságban. A szociális mérnökség egyfajta agykontroll, amely arra törekszik, hogy manipulálja az embereket a magánélethez való saját joguktól, hogy tájékozottak és öntájékozottak legyenek, hogy a társadalmi struktúra kihasználhassa őket téves információkkal, amelyeket viselkedésük irányítására használnak. Az elsődleges módszert zaklatással, megfélemlítéssel és megtévesztési taktikával alkalmazzák az észlelés ellenőrzésével, valamint személyes vagy tömeges félelmek generálásával, valós vagy képzelt célpontjaikban. Így ez magában foglal egy lélekellenes napirendet, hogy érvényesítse a standard pszichiátriai orvosi ellátás alapjait, amelyet teljes mértékben csak a nyugati orvosi és katonai vállalati konglomerátum érdekei irányítsanak és szabályozzanak. Ezek az ellenőrző érdekek csak az általuk előállított fizikai patológiákból származó bevételeket és erőforrásokat veszik figyelembe, hogy diagnosztizálják a lakosságot a gyógyszerészetileg kezelhető rendellenességek és betegségek katalógusa alapján. A betegségállapotok ösztönzése és fenntartása az egész életen át tartó orvosi fogyasztók létrehozása érdekében nem csak nagy mértékben elnyomja az emberi tudatot, hanem világszerte több milliárd bevételt generál. Az Amerikai Pszichiátriai Társaság (APA) közös nyelvet és standard kritériumokat kínál a mentális zavarok osztályozására a mentális zavarok diagnosztikai és statisztikai kézikönyvében, DSM. A DSM elsősorban az amerikai hadseregből fejlődött ki a II. Világháború után.
Jelenleg minden olyan kormányzati ügynökség használja, amely bonyolultan kapcsolódik a jelenlegi egészségügyi intézményt alkotó számos törvényhez és politikához, például gyógyszerszabályozó ügynökségek, gyógyszeripari vállalatok, egészségbiztosítók, klinikusok, kórházak, az Egészségügyi Világszervezet, valamint katonai pszichológiai profilalkotás. Természetesen a DSM szigorúan őrzi a szerzői jogokat, amelyek továbbra is dollármilliókat keresnek csak magának a kézikönyvnek a kiadásából és terjesztéséből. A növekvő hatalmas vállalati orvosi és gyógyszerprofit, a bioneurológiai működés károsítása az előírt gyógyszerek révén, a pszichiátriai diagnosztikai kategóriák szabványosítása a dehumanizációs menetrendek számára, és az emberek lélek nélküli entitásként való orvosi kezelése tökéletes frontot teremt az ENA számára. Ez lehetővé teszi számukra, hogy továbbra is érvényesítsék az orvosi ellátás visszaélésszerű normáit, amelyeket szándékosan használnak az elme és a lélek szétválasztására, hozzájárulva a kapcsolat nélküli és erőszakos emberek létrehozásához. Az egészségügyi szakembereket és a betegeket arra nevelik, hogy kövessék el és fogadják el embertársaik bántalmazását, miközben megfosztják őket emberi méltóságuktól, választási lehetőségüktől és jólétüktől, mindezt az egészségügy nevében. A nyilvánvaló motiváció az, hogy ez nagy mértékben gyengíti és összezavarja az emberi lényeket, sebezhetővé téve őket mindenféle megtévesztéssel és sötét manipulációval szemben. Ez az agykontroll könnyű formáihoz vezet, az emberellenes viselkedés elfogadására való társadalmi kondicionáláshoz, az elmemódosító gyógyszerek alkalmazásához, abban a hithez, hogy egy tabletta meggyógyítja a problémákat, súlyos szenvedéshez a betegség állapotában, és végül a sötét erő megszállottságához. Amikor képesek vagyunk megérteni a nagyobb képet arról, hogy mi történik a Földön, a pszichiátriai és orvosi területen tapasztalható dehumanizációs napirend mögött meghúzódó okok egyre világosabbá válnak. Miért helyeznék el ezeket a struktúrákat azzal a képpel, hogy arra tervezték őket, hogy gyógyítsák és segítsék az embereket, amikor a struktúra elsődleges motivációja az, hogy pénzt keressen mások folyamatos szenvedéséből és betegségéből? Észrevetted a fordulatokat ezeken a struktúrákon belül, összehasonlítva azzal, amit valójában képviselnek. Például egy orvosi kutatószervezet úgy mutathatja be magát, mint aki dollármilliókat fordít gyógyszergyáraktól a rák gyógymódjának megtalálására, de valójában nem akarnak gyógymódot találni, mert az nem nyereséges a gyógyszergyárak számára. Alapvetően fedőcéggé válik, hogy pénzt mozgasson azokhoz az emberekhez, akik labdáznak az ENA-vel. A válaszok azon mechanizmusok mögött rejlenek, amelyeket a társadalomban arra használnak, hogy leválasszák az embereket a lélekkel való közvetlen spirituális kapcsolatukról, ugyanazon taktikán keresztül, amelyet a sátáni rituális visszaéléseknél használnak. Spirituális alapelvekkel való visszaélés az elmék irányítása érdekében. A rejtett, szándékos megtévesztés és manipuláció minden formáját azzal a szándékkal alkalmazzuk, hogy irányítsuk más emberek elméjét, hogy az ember azt higgye, hogy a bántalmazó tartalom, amelyet az elméjébe vetítenek, valójában belülről származik, mint a sátáni rituális visszaélés, SRA egyik egyértelmű definíciója. Az SRA egy trauma alapú módszer, amelyet az elme teljes ellenőrzésének eredményének elérésére használnak annak érdekében, hogy teljes mértékben átvegyék az irányítást az emberek felett, és tovább bántalmazzák testüket és lelküket. Így az agykontroll ezen a földön használt minden struktúráján belül a mögötte álló építészek visszaélnek a spirituális elvekkel annak érdekében, hogy elszigeteljék ezt az irányítási rendszert Isten, a lélek vagy a szellem igazságától. A tervük az, hogy dehumanizáljanak minden emberi lényt azzal, hogy kijelentik, hogy a lélek nem létezik, szándékosan lealacsonyítva az embereket, hogy ne higgyék el, hogy ők spirituális lények, így olyan állatokká válnak, amelyek csak állati reakciókra képesek. Illi módon magát az életet nem értékelik és nem tisztelik, így a kínzás és gyilkosság elkövetése az élet minden formájában könnyebben társadalmilag elfogadhatóvá válik.
Egy nagyon fontos alapelv, amit meg kell érteni, és amit arra használnak, hogy a sátánizmus sötét erői minden embert irányítsanak ezen a földön, hogy félelmet, haragot és zavarodottságot keltsenek minden olyan elképzeléssel szemben, amely leírja Isten, a lélek és a szellem természetét. Amikor az emberek folyamatosan ki vannak téve a fájdalom, trauma, gyász és veszteség különböző formáinak, amikor úgy érzik, hogy az egyetlen választásuk az, hogy áldozattá váljanak vagy áldozattá váljanak, akkor az emberek könnyen manipulálhatók, hogy bármilyen szörnyű viselkedést és romlott cselekedetet kövessenek el és kényszerítsenek ki. Az emberek öngyűlöletén keresztül a gyűlölet sötét spirituális erői az élet és minden olyan dolog felé irányulnak, ami a lélek természetéhez tartozik. Ez az emberek empátiájának hiányában fejeződik ki, amelyhez nincs erkölcsi lelkiismeretük az általuk okozott fájdalom, kár és szenvedés iránt. Ezek a romboló hiedelmek és cselekedetek mélyen megsebzik annak a személynek az elméjét, testét és lelkét, azokkal az emberekkel együtt, akiket alávetettek ennek a sötét befolyásnak vagy rémuralomnak. Az embereket belső gyermekükkel együtt, tudatosan vagy öntudatlanul arra kondicionálhatják, hogy azt higgyék, arra vagyunk kárhoztatva, hogy egy pokoli világban éljünk, amelyet egy gyűlölködő Isten tervezett, és amely rettenetesen szenved, mert rossz és bűnös teremtmények vagyunk. Ez az, amit sok vallás mondott a tömegeknek. Így az NA nagy erőfeszítéseket tesz a globális agykontrolltájban annak biztosítására, hogy a földi emberek elhiggyék, hogy Isten elutasította őket. Vagy hogy más emberek istenei erőszakosak és gonoszak, és meg kell ölni őket, vagy hogy Isten és lélek természete nem létezik, és a vallási zsarnokság csalóka elméi találták ki. Ez az emberiség NA agykontroll felállása, amely elutasítja belső szellemét, mint Istent. Amikor gyűlöljük Istent, vagy félelem alapú elképzeléseket tartunk fenn Isten természetéről, erőszakosan elutasítjuk saját belső énünket és lélek fényét, ugyanazon a gyűlöleterőn keresztül, amellyel programoztak minket. A világméretű esera napirend összegzése. Bár kellemetlen megérteni, létezik egy világméretű sátáni rituális visszaélés, esera, napirend, amely az archontikus megtévesztési stratégia mögött álló fő módszereket népszerűsíti, amelyek könnyen láthatóak titokban különböző társadalmi struktúrákban, például az egészségügyi rendszerben. Amint értesülünk arról, hogy ez a módszer hogyan működik szociopaták létrehozására, mivel az emberek tudattalan elméjében megerősödik, megvédhetjük magunkat a további manipulációtól. A tájékozott tudatosságunk és spirituális elkötelezettségünk, hogy a legmagasabb kifejeződésünket szolgáljuk, végső soron megvéd minket attól, hogy öntudatlanul kihasználjanak és bántalmazzanak. Ezért összefoglaltuk a szociopátiás elmék SRA módszerekkel történő ápolásának alapvető receptjét. Trauma alapú agykontroll rabszolgaságra, szándékosan teremtsünk olyan körülményeket, amelyek annyi fájdalmat, kínzást és traumát mutatnak a gyermekkor legkorábbi szakaszában, és erősítsük meg és növeljük ezt a traumaválaszt a felnőttkor szakaszaiban, hogy a spirituális bántalmazás normalizálódjon és elfogadható legyen az énben, másokban és a társadalmi struktúrákban. Az SRA egy trauma alapú agykontroll, amelyet emberek rabszolgasorba taszítására használnak. Visszaélés a spirituális alapelvekkel a lélek elutasítása érdekében, visszaélnek a spirituális elvekkel a társadalmi ellenőrzés minden formájában, amelyek elszigetelik és leválasztják ezt a struktúrát és az embereket attól, hogy érezzék természetes együttélésüket az egységes spirituális tudattal. Szándékozz öngyűlöletet és gyűlöletet táplálni mindaz iránt, ami a legszentebb Isten spirituális alapelveiben. Arra kondicionálni az embereket, hogy öntudatlanul súlyos károkat okozzanak maguknak és másoknak anélkül, hogy bűntudatot éreznének, vagy felelősséget vállalnának személyes tetteikért. Mutassa be és erősítse meg a különféle lélekellenes ideológiai hiedelmeket a nyilvánosság számára.
Az SR agykontrollt arra használják, hogy felizgassák az embereket, hogy elutasítottnak, dühösnek és áldozatnak érezzék magukat, hogy megtorlást akarjanak elnyomóik, vagy mások, akiket hibáztatnak, ellen, ami felkészíti őket a tudatosság rabszolgaságának rabsági hurokjára. Az emberek szétválasztása, széttöredezése és dehumanizálása. Amikor az emberek szélsőséges fájdalmat és traumával való visszaélést tapasztalnak, különösen, ha a trauma események megismétlődnek, és soha nem kapják meg a gyógyulás képességét, akkor elszakadnak a testüktől és a valóságtól, hogy megkönnyebbülést kapjanak. A szétesés pillanatában széttöredeznek elméjükben, érzelmi rétegeikben és spirituális testükben. Ez leválasztja fénytestrétegeiket és az elme és a lélek közötti funkciókat, ami egy energetikailag töredezett, dehumanizált és rendkívül törékeny énöt eredményez. A bántalmazott és bántalmazó embereknek nincs érzelmi koherenciájuk, személyes határaik vagy önbecsülésük, ami lehetővé teszi számukra, hogy könnyen irányítsák az elméjüket, és felkészüljenek a további sötét beszivárgásra és a tudatosság rabszolgaságára. Az egyéneket szándékosan dehumanizálják, hogy állatként gondoljanak magukra, és állatként viselkedjenek, vagy még kevésbé, mint általában, az állatok nem kínoznak sportból. Dehumanizáltak, könnyen töredezettek, gyengülnek és zavarosak. Vonzza és terjessze a negatív szellemeket és a sátáni erőket, a fájdalmas spirituális töredezettség energetikai hasító viselkedést hoz létre, amely leválasztja az emberi lényben létező sok réteg minden összetevőjét, elválasztva tudatának aspektusait az idő és tér különböző birodalmaira. Példa erre az a terv, hogy szétválasztják a belső női tudatot a belső férfias tudattól, hogy külső szexuális nyomorúságot és nőgyűlöletet hozzanak létre. A léleknek ez a belső hasadása és törése vonzza a negatív spirituális entitásokat, akik kötődéseket alakíthatnak ki. Kihasználják az energetikai gyengeséget azáltal, hogy manipulálják az illető fájdalmát, hogy további hozzáférést szerezzenek, hogy irányítsák elméjük, testük vagy szellemük egy rétegét. A negatív entitás az emberi lény által létrehozott fájdalom forrásából származó energiából táplálkozik. Ez a parazitizmus ciklus növeli a spirituális sebzést, ami alszemélyiségeket hoz létre. Hozzon létre helyetteseket és alszemélyiségeket, hogy átvegye az irányítást a test felett, a mentális hasadás súlyos eseteiben, amikor az extrém fájdalom disszociációba kergeti az illetőt, abban a pillanatban, amikor a személy elválik a testétől, a lélekpsziché megnyilvánuló megküzdési mechanizmusokat manifestál a túléléshez. Hogy elszakadjanak a testben érzett fájdalmas traumától, a lélek és az elme alszemélyiségekre szakad, vagy alternatív identitásokat hoz létre. Ezeket altereknek nevezzük. A démoni kötődéssel járó disszociáció és rejtett változások különösen gyakoriak nemi erőszak esetén és szélsőséges fizikai brutalitással. Az altereket a tudattalan elmében a belső gyermek félelmei rejtik el, amelyek megvédik a tudatos elmét vagy a fizikai testet bármilyen fájdalmasabb trauma észlelésétől. Sokszor az emberek nem emlékeznek pontosan, hogy mi történt velük, amíg újabb nagyobb sérülést nem szenvednek, vagy hipnotikusan visszafejlődnek, vagy megváltozott tudatállapotba kerülnek. Gyakran előfordul, hogy a személy emlékszik arra, hogy mi történt velük sok évvel később, mert elsötétítették azt az időszakot, amikor a szélsőséges trauma visszaélés történt. Sokan figyelmen kívül hagyják a múltbeli szélsőséges traumákat, mert nyomást éreznek a világban való túlélésre. Az alterek akaratlanul is létrejöhetnek bármilyen traumatikus esemény során bekövetkező hasadásból, vagy kifejezetten identitáskötődésekként hozhatók létre és programozhatók, amelyek bizonyos hitrendszerekkel rendelkeznek. Azok az alterek, amelyek meghatározott hitrendszerekkel vannak programozva, képesek bizonyos funkciókat automatikusan és öntudatlanul végrehajtani, amikor beindítják őket az adott viselkedésbe. Alternatív identitásokat használnak az elmék programozásában, amikor üres lapot vagy tudattörlési módszereket használnak.
Azok az emberek, akiknek sok alterük van, sok sátáni kötődéssel is rendelkeznek ezekhez az alterekhez, és ennek eredményeként elveszítik az irányítást saját elméjük, testük és lelkük sok aspektusa felett. A legtöbb ember nincs tudatában annak, hogy van alszemélyisége, és ez mégis rendkívül gyakori a földbolygón. Az alszemélyiségek azok, akik könnyen sugallhatók az agykontroll programozás formái számára, és eljátsszák ezeket a viselkedéseket, amikor erre késztetik őket. Amikor az emberek elveszítik az öntudatukat, és elveszítik az irányítást az elméjük vagy a testük felett, például düberepülnek, ahol nem emlékeznek arra, hogy mi történt valójában, az azért van, mert van egy alternatív identitásuk, amely átvette az irányítást a testük felett. Ezt az altert általában egy negatív entitás vagy sátáni erő is manipulálja. Vannak fekete katonai programok, amelyek bérgyilkosokat hoznak létre, hogy parancsra öljenek, indítószavakat használva, a spirituális bántalmazás esera programozási módszerei alapján. Ezek lehetnek programozható változásokhoz való részleges ragaszkodások vagy teljesen negatív szellemtulajdonok. Az a személy, akinek rejtett alterjei vannak a traumával való visszaélés során, könnyen flip-flop lehet a személyiség számos különböző profilja között, amelyeket maszkként mutatnak be a nyilvánosság számára. Lényegében színészek és színésznők egy olyan filmben, amelyet negatív szellemek vagy sátáni erők rendeznek, és amelyben nincsenek tudatában annak, hogy részt vesznek. Hamisított előrejelzések romboló cselekedetek, öncsalás és menekülés létrehozására. A negatív entitások mind az emberek, mind a nem emberek szándékosan több fájdalmat és traumát okoznak egy gyengébbnek érzékelt személyben, hogy rávegyék őket olyan cselekedetek elkövetésére, amelyek az illető elméjét és lelkét a napirendjük rabságába és szolgaságába helyezik. Az áldozat-áldozat programozást az egész társadalomban megerősítik, hogy a szétkapcsolódás és a tehetetlenség gondolatait ösztönözzék. A negatív entitások szélhámosként működnek, és az emberek elméjére kényszerítik. Hamisan negatív viselkedést, képeket és cselekedeteket vetítenek ki annak érdekében, hogy a személy elhiggye, hogy a káros lehetőség az egyetlen kiút a fájdalmából, traumájából és szorongásából. Vagy azt hiszed, hogy a hamis projekció a menekülési út, amely boldogságot hoz nekik. A valóság az, hogy amikor a személy elköveti az önpusztító cselekedetet, felerősíti és felhalmozza a fájdalmas energiákat, ami sokkal rosszabbá teszi a belső fájdalom vagy függőség érzését. Az asztrális boldogság eseteiben a személy téveszmés állapotban él, hogy elkerülje az okozott kényelmetlenséget vagy fájdalmat, ha valóban látná az igazságot arról, ami történt. A megtévesztő hazugságokban való hit démoni kötéseket és asztrális zsinórokat alkot. Bármikor, amikor elutasítjuk az igazságot, hogy kényelmesek maradjunk a hitünkben, vagy az önmegsemmisítéstől való félelmünkben, könnyen elfogadjuk a hazugságokat. Amikor egy személy azt hiszi, hogy a negatív gondolatok, amelyeket egy negatív entitástól kapott, valójában a saját elméjéből származnak, és ezt a romboló viselkedést követik el, akkor az entitás sikeresen megtéveszti őt. Ez hasadásként nyilvánul meg, asztrális zsinórokkal vagy sátáni kötésekkel. Általában az entitások érzelmi csali horgot használnak, amely az adott személy által hordozott fájdalom vagy trauma típusának manipulálásán alapul. A sötét erő az illető sebeihez köti magát, azon beleegyezésen keresztül, amelyet a múltban vagy a jelenben elkövetett romboló viselkedése során tett. Amikor az emberek megengedik a negatív és szeretetlen embereknek a nemi szerveikhez való hozzáférést, a szexuális kötődések és entitások közösülés útján is átadhatók. Most ezt a szemét egy sötét ragaszkodás meríti ki és manipulálja, amely az emberi test valamely részéhez kötődött. Szociopaták és pszichopaták előállítása, végül, amikor a személy eléri a töréspontot, és nem tudja tovább elviselni a fájdalmas traumát, szétválik, és elveszíti azt a képességét, hogy hozzáférjen az érzelmi érzésekhez egy megtört és megfeketedett szíven keresztül.
Néhányan ezek közül az emberek közül újra és újra reinkarnálódnak ebben a sebzett és szilánkos lélekállapotban, újra és újra átélve ugyanazokat a traumákat. Lehet, hogy a menekülés formáit használják droghasználat, függőség vagy más módszerek révén, hogy eltompítsák és visszahúzzák magukat. Talán úgy döntenek, hogy áldozatok lesznek, hogy folytatják a bántalmazási ciklust, hogy okozzák azt a hihetetlen fájdalmat, amelyet mások kezétől szenvedtek. Egy dolog biztos, az embereket gyalogként használják az Ene a saktábla esera játékában, és sokan nincsenek tudatában annak a spirituális valóságnak, amelyben élünk. Az empátia és az együttérzés hiánya, amit magunk iránt érzünk, valamint a mások ellen elkövetett sok súlyos visszaélés az, ami narcisztikusokat, szociopatákat és pszichopatákat termel. Amikor az emberi szív összetörik és a lélek megszakad, az a beteg és beteg viselkedés szélsőséges torzulásait idézi elő. Ezek a fő célok a Worldwide Esera Agenda mögött. A lelki közösség nevelése az együttérző tanúságtételre. Ha figyelmen kívül hagyjuk az elmekontroll rabszolgaság spirituális dimenzióit és az emberi közönségen való kísérletezés történetét, ahogy az a Földön történik, akkor figyelmen kívül hagyjuk az egész elmekontroll rendszer alapjait, ami az Ene-ból ered. Sok ilyen esera módszert, amelyek a tömeges emberi bábozás kívánt eredményeinek megteremtéséhez kapcsolódnak, Hitler alatt adták át a németeknek az északi idegenek, akik kapcsolatban állnak a fekete nap programokkal. Az esera programozásának elsődleges eszköze, hogy totális terrort keltsen áldozataikban azáltal, hogy megtalálják a módját annak, hogy újra és újra előhívják ezt a terrorizmust és félelmet anélkül, hogy megszabadulnának a fájdalomtól és a szorongástól. Annak érdekében, hogy totális terrort szítsanak áldozataikban, az esera programozója és az Ene ellenőre abszolút ellenőrzést kíván szerezni az adott személy minden aspektusa felett. Ennek eredményeként sok esera áldozatnak mély fóbiája van, és erős félelmei vannak attól, hogy soha nem fogják elhinni nekik, hogy ezeket a szörnyű visszaéléseket ellenük követték el. Sok terapeuta, aki képzett a mainstream orvoslásban és a pszichiátriában, súlyosan traumatizálja az esera áldozatait azáltal, hogy tagadja tapasztalataik hitelességét. Hagyományosan a pszichiáterek úgy kezelték ezeket az áldozatokat, mintha bántalmazásuk nem más, mint pszichotikus téveszmék és ostobaságok, és még traumatikusabb bűntudatot, szégyent és nevetségessé válástól való félelmet keltenek bennük. Az, hogy egy esera áldozat legyőzi hihetetlen belső félelmeit, hogy nyilvánosan elmondja az igazságot, miután sok éven át fenyegetőzött, hogy nem mondja el a történetét, hatalmas fájdalomakadályt jelent számára, amelyet le kell küzdenie. A spirituális közösség tagjaként tudatosítanunk kell azt a tényt, hogy az emberi faj ellen nap mint nap burjánzó visszaéléseket követnek el az esera különféle módszereivel. A pszichológia szakma nincs felkészülve arra, hogy foglalkozzon az emberiség mentális vagy spirituális dimenzióival, nem is beszélve az eseraban rejlő hihetetlen trauma létezéséről. Ezeknek az egyéneknek a teljes ítélkezésmentességére és együttérző tanúskodására égető szükség van, miközben tudatában vagyunk a propagandának, hogy azt mondják a nyilvánosságnak, hogy az esera nem létezik, és pszichotikus emberek egy csoportjának kitalált fantáziája. Az igazság nehéz, de ez az, ami szabaddá tesz minket, valamint táplálja közvetlen kapcsolatunkat Isten örökké szerető lelkének erejével. A spirituális dimenziók létezésének tagadásának minden formája végső soron megtévesztő károkat okoz az életünkben. Nem utasíthatjuk el annak természetét, hogy mik és kik vagyunk szellemi lényekként, és fel kell ismernünk, hogy sok más szellemi erővel osztozunk ezen a földön. Van fizikai testünk és elménk, de ezek össze vannak kapcsolva, és bonyolultan össze vannak fonódva a lelkünkkel és a szellemünkkel, ezért integrálnunk kell az összes testünket, hogy segítsünk nekik egyensúlyba hozni, hogy képesek legyünk meggyógyítani az emberiség igazi szívét.
Imádkozunk, hogy ezek a szavak egyesüljenek egy szívben, amely Isten szent, szuverén, örök világosságának szentelteti magát, az igazmondás és az önismeret szeretet fényerejében rejlik, amely a Krisztus sophia teljes tekintélyét szolgálja. A bukottaknak, a sátáni hierarchiáknak nincs hatalmuk vagy tekintélyük itt, semmilyen szélhámos név alatt. Imádkozunk Istenhez, az emberiség kollektív lelkéhez és kozmikus és igaz anyánk szent lelkéhez, hogy engedje el, vezesse át és tisztítsa meg az összes eszközt és struktúrát, amelyet az emberi lények szenvedésének elősegítésére használnak, és amelyek összekapcsolják őket a sátáni szellemek bukott entitásaival, ki vagytok dobva, és itt nincs hatalmatok. Felszólítjuk Krisztus szellemeit, a tisztaság lelkét, hogy árasszák el ezt a munkát és annak energetikai tartályát, hogy teljes mértékben képviselve legyenek abban az örök erőben és tekintélyben, ami a kozmikus krisztusi tudat. Béke legyen veletek, testben, elmében, szívben és lélekben. Kérlek, csak azt vedd el, ami hasznos a spirituális növekedésedhez, és dobd el az összes többit. Köszönöm a bátorságodat és a bátorságodat, hogy igazságkeresők legyél. Isten vagyok, szuverén, szabad. A következőig maradj az Evötár Krisztus sophia szívutat fényességében. Kérjük, legyen kedves önmagához és egymáshoz. GSF. Szeretőszívvel, Liza. Kategória, hírlevél, változó idővonalak. Welcome to ES Ascension News for June 2016. Our theme for this month, Soul Psychology. Dear Ascending Family, the controllers desperately want us to forget that we have souls. Even though we exist in a material world filled to the brim, with many different kinds of souls, spirits, and consciousness, they would like us to forget our soul. Tyrants cannot control our mind as easily if we know how to connect with our soul. Without understanding the worldwide agenda of trauma-based mind control, we cannot understand our participation in the constructs put in place to keep it going. We become unknowing participants in perpetuating these systems. It is difficult to witness how many people on the spiritual path and how many practitioners and session providers have this blind spot and are unable to see the pervasiveness of this agenda. This newsletter and podcast will be a bit longer in order to try and uncover this matrix of control, piece by piece, so we can no longer be fooled by it. As an analogy, it is hard for those of us living today to imagine a time when surgeons did not understand germs or wash their hands. The first person to suggest a connection between invisible microbes and post-surgical infection was the laughing stock of his day. Yet, his patients did not end up with infections and recovered much faster. There is a connection between hidden forms of mind control and the fact that so many humans are caught in pain traps and are being unknowingly manipulated by their subpersonalities. When people become aware of this and can source manipulation, it ceases to have any control over them. They also understand why it is crucial not to react to others out of anger or violence, which invites these dark forces in. If we do not recognize and understand the dark forces, we cannot recognize and understand the light forces. The border guards monitoring the matrix. We live during a time on the planet when the language used for public discourse
attempting to give some kind of expression to the existence, nature, and experience of the soul, spirit, or God, is twisted and manipulated in order to distort its true meaning. When these consciousness experiences are described anywhere in the mass media, they are immediately discredited, labeled as delusions in order to be discredited, or quickly defined and moved into the category of religion. Those behind global mind control do not want humanity to have the clarity, virtue, strength, or peace that is gained from developing consciousness through exploring the inner spiritual relationship that comes with the soul. They want to lull humanity into the great sleep of unconsciousness. The main controller pillars of society expend tremendous amounts of resources to keep the human mind occupied on external and material things that keep us distracted and unable to look within. Distracting our mind with intense fears of survival removes the creative potential for discovering our direct consciousness relationship with God, soul, and spirit. To advance survival fears and poverty consciousness, the masses are brainwashed with very specific and limiting belief systems, which conveniently act as the self-enforcement policy for the consciousness enslavement of others. Humans in all cultures and walks of life are mostly taught to victimize and ridicule people that want to explore ways to think for themselves. The fields of science and medicine are aggressively monitored and regulated as these mainstream world establishments are used to reinforce a variety of anti-soul ideological beliefs into the public to help serve the negative alien agenda. The anti-soul belief system requires terminating progress or credible evidence, which could prove that states of consciousness or soul exist. This includes the consistent elimination of the acquisition of any evidence-based knowledge that recognizes nature, animals, and other life forms as fully sentient beings. There are many areas in scientific investigation that are not approved for public dissemination, and thus white paper research in these fields are heavily controlled and compartmentalized. During and after the World Wars, aggressive social engineering agendas were put into place by the negative alien agenda controller secret societies through the medical and scientific communities that had started to form the field of psychology. Consequently, the academic and clinical disciplines of psychology use the medical model and are therefore pathology-oriented, which completely ignores the energetic reality of consciousness and the nature of the soul. During this ascension cycle, we must help each other to understand the implication that this has upon humanity, and to redefine the nature and existence of the soul inside psychology. This begins by understanding the history and the intentions behind the field of psychology that exists today. The soul is the essence of who we are, and it is that part of us which focuses upon the most authentic part of our true nature. For true healing to occur, the soul is the part of us that is the most powerful in effecting mental shifts and behavioral changes, and can greatly improve our self-esteem and self-confidence.
The word psychology derives from Greek roots that define the study of the psyche, or the study of the soul. In China, psychology grew from the philosophical works of Lao Tzu and Confucius, and was further developed from the doctrines of Buddhism. This body of ancient knowledge involves exploring the deep insights that can be drawn from personal introspection and holding a pure observation of the external. These mental practices are what help to grow a strong inner core and spiritual foundation by developing observer consciousness. Ancient wisdom teachings are about practicing techniques for focused thinking and acting with an emphasis on purifying the mind in order to increase the virtue and power of the soul. Prior to the late 1800s, the study of our inner mental life was the study of our soul and the inner workings of our deepest self or essence. This is the true meaning of soul psychology, a system of understanding which allows for the necessary integration between the functions of the mind and the soul, acknowledging and supporting the human consciousness framework into harmonious coexistence. Soul psychology is an important tool for helping us to retrain our mind from being easily taken over by external forces and other people. We learn to refocus ourselves, to shape our mind, to become subservient to our true soul purpose, which makes us stronger people. For these reasons, soul psychology is an important basic key for supporting humanity's consciousness growth in spiritual ascension. Becoming truly self-aware and conscious is dependent upon our ability to listen to and gain the intelligent wisdom of our own body, mind, and soul. They will help to inform us about our true nature so that we can consistently improve our internal coherence and strengthen our moral character. Mainstream psychology. Current mainstream psychology is the study of behavior, thoughts, and the functions of the mind, which attempt to explore concepts that include all aspects of the conscious and unconscious experiences that make up the current human condition. Many people believe that the current field of psychology has the ultimate goal of creating a more improved and humane society. However, without the necessary components to allow the integration and comprehension of the structure of the soul, psychology remains completely antiquated in addressing the real and varied impacts that the mind has upon the soul. To intentionally disconnect the existence of the mind from the existence of the soul is extremely destructive and damaging to all human beings. This fact is what contributes to the manifestation of disconnected and chronically miserable people who intentionally create harm without moral conscience. Soul-disconnected people behave in a similar manner to artificial intelligence robots, as they are shaped by mass media to make decisions based on survival and selfish desires, with no authentic thoughts or emotional states of their own making. Disconnection conveniently pushes forward the basic agenda of psychology to be very effective in furthering the transhumanism agenda. Today, if people are unhappy and disconnected from their mind and soul, they are given a pharmaceutical drug to take control over their bio-neurological system functioning,
which leads to lifelong pharmaceutical dependencies and addictions. Administering synthetic drugs to impair bioneurological functioning of the brain further impairs and damages the soul body, making it nearly impossible for a person to experience soul embodiment or perceive the nature of their soul. The soul body is made up of a complex webbing of energetic receivers which connect to the central nervous system and brain wiring. Inducing certain artificial stimulus into the central nervous system and the brain will short-circuit the soul body and brain receivers, effectively damaging the wiring connections that transmit electromagnetic signals. This is common in people who hear voices in their mind after they have had some kind of extreme trauma reaction to drugs or hospitalization. Thus, applied psychology, without understanding the real existence and nature of the soul, easily leads to biological and social engineering experiments of mind control by prescribing drugs and carrying out therapies that shut down the energetic receivers that exist between the brain, body, and soul. Organized religion and scientific atheism are both schools of thought imposed by the negative alien agenda, which result in indoctrinated humans that suffer from the control system that extremely polarizes thinking. Each side of the opposition present an all-or-nothing model that severely limits the scope of human intelligence. The agenda is to keep people arguing in circular debates with no resolution, so that we waste our energies being distracted by ineffective projects or topics that lead nowhere. Political and financial interests dominate angry egos, jostling for status or position, over finding the common ground that unites us to put our collective energies into serving humanitarian causes. We must stop contributing to the deadlock and become a positive cause in finding the common ground by focusing on the much larger picture, always speaking compassionately and kindly towards others is the best place to begin the dialogue. The soul and mind coexist together in an energetic reality that greatly influence each other, independent of any religious doctrine or scientific dogma. If you are incarnated in a human body on the earth, it means that both the experiences and the structures of the mind and soul are intricately enmeshed with your true consciousness. The soul body is not ruled in its natural existence by any form of religion, just as the mental body is not ruled in its natural existence through any form of psychology. Humanity must get past the limitations of polarized thinking and engaging in circular debates that label people who experience their personal soul nature as religious zealots or as delusional, as well as opening their hearts to the potential existence that the soul is consciousness energy, which can be measured and quantified in the day-to-day activities of sentient beings. Impacts of scientific atheism. The global mind control agenda wants all humanist philosophies or direct experiences with our soul, spirit, or God defined and cataloged by one of their belief control system intermediaries: religion, medical, New Age, scientific atheism, or transhumanist community. Any one of these storefronts will do. According to some scientists and technologists,
soul, spirit, or God is a delusion made up by ignorant, superstitious people that use religion as a crutch to cover up their own denial and fears of humanity's inevitable destiny with death. If we observe the wars, violence, and destruction wielded by church-going religious megalomaniacs throughout history, the reasons are clear that many educated, scientific, and rational minds abandoned the tyranny that they found in religion and promptly replaced it with some newer version. Although in some atheistic circles, the goals are to promote a humanist world society based upon credible scientific evidence, which is noble and sincere, it cannot achieve beneficial forward progress without acknowledging the vast existence of the non-visible spiritual energetic realms, such as acknowledging the existence of the soul. Atheism seeks to terminate the power abuses of religious-based prejudices made through the imposition of their own brand of confirmation bias, which is validated by the science community's version of informed consensus. Unfortunately, when people are disconnected from their soul through the rigid belief that they do not have one, they will not gain higher consciousness or higher sensory perception ability. In order to perceive beyond the illusions of the material world or third dimension, we must connect with our spiritual bodies. When we are connected to higher dimensions of consciousness while in a body, we greatly increase our capacity to perceive the many layers of the spiritual energetic nature of our reality. Thus, we know that informed consensus between the people on the earth does not yet exist. Earthlings have not been informed of the extraterrestrial nature of our real origins, or the regular intervention and control that is made in planetary affairs by the off-worlders. When the mass population is not informed of the truth in these matters, and is continually lied to in order to base their existence on piles of mass deception, there is no such thing as informed consensus. Thus, scientific atheism has a critical relevance in shaping current systems that control beliefs in the mainstream areas of science, medicine, and education, which unequivocally affirm that we are alone in a cosmos devoid of supernatural realms. The anti-soul agenda seeks to create division through polarization of people's thinking into holding staunch oppositions that they will defend at all costs in order to win their argument. Their assertion is that there is no credible scientific evidence for the existence of a God, soul, or spirit. Yet, as we are well aware, there is no acknowledgement of the scientific evidence that validates and describes why and how we fall in love, how deep emotional bonds between people communicate telepathically, human communication with many kinds of supernatural forces and entities, transcendental, intuitive, and empathic consciousness experiences of at-one-ment, synchronistic events which hold deep meaning in our lives for no apparent logical reason, near-death experiences, proof of afterlife,
or soul projection into other dimensions. Millions of people experience these kinds of consciousness experiences throughout the world every day, no matter what kind of belief system they have. Science, as it is being controlled today, will never be capable of explaining these consciousness experiences related to our soul with empirical data based on informed consensus. It is important to always remember there are beautiful and kind people that can be found within every kind of scientific or medical field. We need to focus on our common humanitarian goals and always be kind and compassionate to the people involved, no matter what their belief system. Thoughts impact soul colors. Our thoughts and the way that we think have a great impact upon others, as well as directly impacting the quality of light and frequency that our consciousness directs, which shapes and forms our soul and spiritual bodies. Positive and loving thoughts emanate intensely bright colors of high-frequency light, sound waves, and shapes that shift and oscillate within a spectrum of colors throughout the energy field. As the focus of those thoughts shift and change, the pattern of colors in the aura and the quality of light source also shifts and changes. The brighter and higher the frequency of light that is generated from our developed consciousness, the more strength and influence that light source has upon others, as well as uplifting the environment. Spiritually strong people have a strong inner light that is built upon a foundation of a strong, clear, and focused mind and heart. As the result of developing a strong, clear, and focused mind and heart, intensely bright consciousness light travels far and wide as it spirally reflects outwards from within a spiritually strong human being. Their inner light moves in many directions simultaneously to be absorbed by the souls that are located within the sphere of its energetic influence. When high-frequency light and color is absorbed within the soul spirit body, the same color and frequency becomes a permanent part of its aura. Negative and unloving thoughts emit dull, gray, and dense colors of very low frequency light and sound waves. These negative thoughts can become things that gather into distorted and grotesque shapes, and sometimes grow to become entities littered throughout the energy field. These dull gray and black colors are dense and form a thick wall of black substance that inhibit or block the person from gathering in and circulating brighter light sources. A person with excessive negativity manifests a black wall that acts as a covering around their body that deflects and repels light away from them. In many cases, this kind of black forest surrounding a human body attracts many kinds of negative spirits or satanic forces, which they coexist with and think is a part of their own identity. It is important to clarify that recognizing and discerning darkness, shadow entities, and black force substance when it is present in the field is not the same as contributing to negative thoughts and negative energies. When observing satanic entities or even those dark forces who attack starseeds and lightworkers regularly, the goal is to observe them as they are.
study their nature, and understand that they are disembodied entities, suffering, and in bondage to tremendous trauma and pain. Starseeds must learn how to discern these dark forces so that they can deflect and neutralize dark attacks, as well as defending their right to exist on the earth. The New Age has taught many people to live in denial and only accept the existence of pure light-filled, benevolent, and loving forces on the earth. When we refuse to discern or acknowledge that the darkness exists as a type of consciousness on the earth, we allow ourselves to exist in denial and deception, which make us easy targets for dark force control and manipulation. As we spiritually mature, we will eventually access more of the truth spirit, which observes and discerns all of the varied energies, both dark and light, that make up the many realms of universal consciousness. Destructive thoughts form destructive doorways. When we allow ourselves to express negative thoughts or destructive emotions, these negative energies enter our body and aura through the doorway we have consciously or unconsciously created. When negative thoughts are amplified and made forceful through repeated, unchecked negative ego behaviors, the more volume and intensity of the related negative emotional energy and its essences will gather. When people obsess, ruminate, or loop in their mind about something that gives them feelings of anxiety or pain, this behavior grows negative energy, like gradually blowing air into a balloon. At some point, when it reaches maximum capacity, that balloon is going to pop, and the contents explode out into the environment. An example of when there is excessive negative energy accumulated is when a person loses control of themselves and explodes in a rage of intensely dark negative reactions through an emotional outburst. Sometimes the person can appear momentarily possessed by these negative emotions, losing control of their personal faculties and not remembering the extent of their outburst. This situation is intensified when a person takes drugs, alcohol, or other consciousness-altering substances. When negative outbursts occur, the vibrating negative energy of that person's emotional experience is felt by negative spirits in the dark realms that have the same vibration of negativity. They are attracted to this vibrational essence and tune into the mind of that person before, during, and after the outburst. Once this negative connection is made, it can serve to amplify the negative thoughts and emotions to be carried out into even more destructive levels. The stronger and more forceful the negative thoughts become inside that person, the more likely it is they will give in to acting out these destructive behaviors, which are being amplified by negative spirits. That person may become rage-filled, and thus, in that moment, be unable to choose their reactions. They may act out destructive actions against themselves or others, even if it goes against their own belief systems. All intrusive negative thoughts and violence are emanated from the source of blackness that makes up satanic and dark forces, and these dark spirits are seen in and around all destructive actions. All actions of destructive violence and insanity that can be observed in the world today are the result of negative spirit influence,
or satanic possession of a person with massive spiritual wounding. These negative spirits coexist in our world from other dimensions in time and space, such as the underworld or dark realms. Negative spirits constantly attempt to take over the human mind and body, to use the human body, by placing the person in dark servitude in order to carry out the telepathically transferred agenda. Thus, all imposter spirits are negative spirits that use mind control and deception to achieve their goals through the manipulation of human beings at all 4 levels of their bodies while existing in the material world. This is a very real danger for humans in the exact moment of being emotionally triggered into negative emotions. To remain mentally and emotionally able to choose if that destructive behavior is truly being acted out by personal will or by allowing our mind and body to be controlled by outside forces. The critical importance of resisting these negative thoughts and destructive actions that are being falsely projected into our mind and body telepathically cannot be overemphasized. The tragic consequences of a person that allows themselves to be controlled by destructive thoughts or negative spirits, which further lead them to commit destructive actions, is that the energetic debt of that destructive action is now the responsibility of the person that has committed the action. If a person commits destructive actions, that person is now in the consent and authority with the dark forces that have mind-controlled them to commit that action. As the person carries out repeated spiritually destructive actions, he or she is now subjected to the physical laws or mind control that has been manifested by the dark forces, where that person will not recognize the soul or be protected by the natural laws of God through their own harmful choices. The soul is gravely impacted by carrying out destructive actions, and the aftermath of this destructive energetic residue is left recorded within the cells of the human body, therefore corrupting the energetic integrity of the entire body, mind, and soul. This is especially devastating to the soul when people commit depraved actions in the name of religion or serving their God, believing that they are committing these heinous acts of destruction in order to rightly justify their violent religious beliefs. These groups of destructive people bring extremely negative energies into their human body, which leads to the full-blown possession and bondage to these negative spirits, which manifests and aggressively spreads diseases throughout the physical, mental, emotional, and spiritual bodies. Soul trauma and disease. There is a subtle balance that exists between the energies of the body, mind, and soul, which are responsible for the manifestation of states of health or disease in every person. Soul trauma and constant exposure to negatively stressful circumstances are the cause of all psychiatric disorders and many pathological diseases. Extreme states of stress that are created from negative energies and negative spirits will cause breaking points or soul fractures in the weakest links within our genetic record and accumulated cellular memories. When these energy fractures occur, they send electromagnetic signals to message in our cells, which record that imbalanced energy into our body systems
and this impairs the functioning of our body, mind, and soul. The imbalanced messaging changes the brain chemistry and body metabolism, which may cause a variety of injuries that will manifest from the genetic record of that soul's trauma. That weak link in the record of the soul's trauma is determined from the ancestral record or family genetic connections until these ancestral records have been cleared from impacting our spiritual bodies. Ancestral genes carry the links to the expression of the accumulated imbalanced behavior or emotions that are recorded in our cells, and that will determine the type of weakness, disorder, or disease that we are susceptible to having. Negative energies promote diseases, and if it continues without correction, it allows for further accumulation of negative emotional energy that deepens the state of disease into the bodily matrices. The determining factor of which kind of disease will manifest is genetically determined and is a function of the memories within our own unique genetics. Splitting the mind from the soul. Without this critical knowledge of the soul, psychiatrics as it exists today covertly exacerbates the negative alien agenda spiritual abuse conditioning through its social and biological engineering methods. Thus, it functions to reinforce medical care methods that induce mental body splitting, that ultimately create soul fracturing in the human public. Social engineering is a type of mind control that seeks to manipulate people from their own right to privacy into becoming knowledgeable and self-informed, so that the social structure can exploit them with misinformation that is used to take control of their behaviors. The primary method is applied via bullying, intimidation, and deception tactics through controlling perception and by generating personal or mass fears, real or imagined, in their targets. Thus, this includes an anti-soul agenda to enforce the basis of standard psychiatric medical care to be fully governed and regulated by only Western medical and military corporate conglomerate interests. These controlling interests only consider the revenue and resources generated from the physical pathologies that they have produced, in order to diagnose the public using their catalog of pharmaceutically treatable disorders and diseases, inducing and maintaining disease states to create lifelong medical consumers not only greatly suppresses human consciousness, it generates multiple billions in revenue worldwide. The American Psychiatric Association, or APA, offers a common language and standard criteria for the classification of mental disorders in the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, or DSM. The DSM primarily evolved out of the U.S. Army after World War II. It is currently used by every governing agency that is intricately connected to the many laws and policies that make up the current medical establishment, such as drug regulation agencies, pharmaceutical companies, medical insurance companies, clinicians, hospitals, the World Health Organization, as well as for military psychological profiling. Naturally,
The DSM has tightly guarded copyrights that continue to make millions of dollars just from the publication and distribution of the manual itself. The combination of growing massive corporate medical and drug profits, damaging bioneurological functioning through prescribed pharmaceuticals, standardizing psychiatric diagnostic categories for dehumanization agendas, and medically treating humans as soulless entities, creates the perfect front for the negative alien agenda. This allows them to continue to enforce abusive standards of medical care that are intentionally used to split apart the mind from the soul, contributing to the creation of disconnected and violent humans. Medical professionals and patients are indoctrinated to commit and accept the abuse of their fellow human being as appropriate, while stripping them of their human dignity, choice, and well-being, all in the name of health care. The obvious motivation is that this greatly weakens and confuses many human beings, making them vulnerable to every kind of deception and dark manipulation. This leads to easy forms of mind control, social conditioning to accept anti-human behavior, taking mind-altering pharmaceuticals, believing that a pill will cure problems, serious suffering while in disease states, and finally, dark force possession. When we can comprehend the larger picture of what is happening on the earth, the reasons behind this dehumanization agenda in the psychiatric and medical field becomes clearer and clearer. Why would these structures be put in place with the image that they are designed to heal and help people, when the primary motivation of the structure is to make money from the continued suffering and disease of others? Have you noticed the reversals inside these structures compared to what they are actually marketed to represent? As an example, a medical research organization may represent themselves as devoting millions of dollars in grant money from drug companies toward finding a cure for cancer, but in reality, they do not want to find a cure because it's not profitable to the drug companies. It basically becomes a shell company to move money around to the people that play ball with the negative alien agenda. The answers lie behind the mechanisms that are used in society to disconnect people from their direct spiritual relationship with soul, through the same tactics used in satanic ritual abuse. Abusing spiritual principles to control minds. We define all forms of hidden, intentional deception and manipulation applied with the intent to control the minds of other people so that one believes the abusive content that is being projected into his or her mind is actually being generated from inside themselves as one clear definition of satanic ritual abuse. SRA is a trauma-based method used to achieve the result of completely controlling the mind in order to take complete control over people and further abuse their bodies and souls. Thus, within all structures of mind control used on this earth, the architects behind it abuse spiritual principles in order to isolate that system of control from the truth of God, soul, or spirit. Their agenda is to dehumanize all human beings by stating the soul is non-existent, degrading people purposely into not believing that they are spiritual beings, so that they will become animals that are only capable of animalistic reactions. This way,
Life itself is not valued or revered. Thus, committing torture and killing in all forms of life is made more easily socially acceptable. A very important principle to understand that is used to control all people on this earth by the dark forces of Satanism is to incite fear, anger, and confusion toward any concept that describes the nature of God, soul, and spirit. When people are continually subjected to forms of pain, trauma, grief, and loss, when they feel that their only choices are to be the victim or become the victimizer, then people can be easily manipulated to commit and enforce any kind of heinous behavior and depraved action. Through people's self-hatred, the dark spiritual forces of hatred are directed towards life and all things sacred to the nature of soul. This is expressed through people's lack of empathy, to which they have no moral conscience, to the pain, harm, and suffering that they create. These destructive beliefs and actions deeply wound the mind, body, and soul of that person, along with the people that have been subjugated to that dark influence or reign of terror. People, along with their inner child, may consciously or unconsciously be conditioned to believe that we are condemned to live in a hellish world designed by a hateful God that makes us suffer terribly because we are bad and sinful creatures. This is what many religions have told the masses. Thus, great efforts are made by the negative alien agenda in the global mind control scape to ensure that the people of Earth believe that God has rejected them, or that other people's gods are violent and evil and they must be killed, or that the nature of God and soul is non-existent and fabricated by the delusional minds of religious tyranny. This is the negative alien agenda mind control setup of humanity rejecting their inner spirit as God. When we hate God or hold fear-based concepts about the nature of God, we violently reject our own inner self and soul light through that same force of hatred we have been programmed with. The worldwide satanic ritual abuse agenda summation. Although unpleasant to comprehend, there is a worldwide satanic ritual abuse, or SRA, agenda, which promotes the main methods behind the archontic deception strategy that can be easily seen covertly operating in a variety of social structures, such as the medical system. Once we are informed by how this method works to create sociopaths, as it is reinforced in the unconscious minds of the people, we can safeguard and protect ourselves from being further manipulated. It is our informed awareness and spiritual commitment to serve our highest expression that ultimately protects us from being used and abused unconsciously. For this reason, we have summarized the basic recipe for grooming sociopathic minds through SRA methods. Trauma-based mind control for enslavement. Intentionally create conditions that manifest as much pain, torture, and trauma at the earliest stages of childhood, and reinforce and grow that trauma response into the stages of adulthood, so that spiritual abuse is normalized and accepted within the self, others, and in the societal structures. SRA is trauma-based mind control used to enslave people. Abuse spiritual principles to reject soul. Abuse spiritual principles in all forms of social control that isolate and disconnect that structure
and its people from feeling their natural coexistence with unified spiritual consciousness, intend to groom self-hatred and hatred for that which is most sacred in the spiritual principles of God, condition people to unconsciously commit grave harm to themselves and to others without feelings of remorse or taking responsibility for personal actions. Introduce and reinforce a variety of anti-soul ideological beliefs into the public. SRA mind control is used to agitate people to get them to feel rejected, angry, and victimized, to desire retaliation against their oppressors or others they blame, which sets them up for the bondage loop of consciousness enslavement. Disassociate, fragment, and dehumanize people. When people experience extreme pain and trauma abuse, especially when trauma events are repeated and never given the ability to heal, they will disassociate from their body and the reality to get relief. At the moment of disassociation, they fragment in their mind, emotional layers, and spiritual body. This disconnects their light body layers and the functions between the mind and soul, which results in an energetically fractured, dehumanized, and extremely fragile self. Abused and abusive people have no sense of emotional coherence, personal boundaries, or self-respect, which allows for them to be easily mind-controlled and prepared for further dark infiltration and consciousness enslavement. The individuals are purposely dehumanized to think of themselves as animals and to behave as animals or even less than. Generally, animals do not torture for sport. Dehumanized, they are easily fragmented, weakened, and confused. Attract and spread negative spirits and satanic forces. Painful spiritual fragmentation creates energetic splitting behaviors, which disconnects all components of the many layers that exist within the human being, separating aspects of their consciousness into different realms of time and space. An example is the agenda to split apart the inner female from the inner masculine consciousness to produce external sexual misery and misogyny. This internal split and fracture of the soul attracts negative spiritual entities that can form attachments. They take advantage of energetic weakness by manipulating that person's pain in order to gain further access to control some layer of their mind, body, or spirit. The negative entity feeds on the energy yielded from the source of pain that human being creates. This cycle of parasitism increases the spiritual wounding, which will produce sub-personalities. Produce alternates and sub-personalities to take control over the body. In severe cases of mental splitting, when the extreme pain drives that person into disassociation, at the moment the person disassociates from their body, the soul psyche manifests coping mechanisms to survive. To disassociate from the painful trauma felt in the body, the soul and mind will split into sub-personalities or create alternate identities. These are called alters. Disassociation and hidden alters with demonic binding are especially common in rape cases and with extreme physical brutality. The alters are hidden in the unconscious mind by the fears of the inner child, which act to protect the conscious mind or the physical body from perceiving any more painful trauma. Many times people cannot remember exactly what has happened to them until they have another major injury or are hypnotically regressed.
or brought into altered states of consciousness. It is common for the person to remember what happened to them many years later, because they have blacked out the time period where the extreme trauma abuse had occurred. Many people ignore past extreme trauma because they feel pressures to survive in the world. Alters can be unintentionally created from splitting during any kind of traumatic event, or specifically created and programmed as identity attachments that have certain belief systems. Alters that are programmed with specific belief systems can perform certain functions automatically and unconsciously when they are triggered into that specific behavior. Alternate identities are used in programming minds when blank slating or consciousness wiping methods are used. People that have many alters also have many satanic bindings to those alters, and they lose control over many aspects of their own mind, body, and soul as a result. Most people are not aware they have subpersonalities, and yet this is extremely common on planet Earth. The subpersonalities are what are easily suggestible to forms of mind control programming and will act out these behaviors when they are triggered to do so. When people go unconscious and lose control of their mind or body, such as flying into rages where they cannot remember what actually happened, it is because they have an alternate identity that took control over their body. This alter is generally also being manipulated by a negative entity or satanic force. There are black military programs that create assassins to kill on command using trigger words based upon SRA programming methods of spiritual abuse. These can be partial attachments made to programmable alters or full negative spirit possessions. A person with hidden alters created through trauma abuse can easily flip-flop between many different profiles of personality that they show as a mask to the public. Essentially, they are actors and actresses in a movie that is being directed by negative spirits or satanic forces, in which they are not aware they are participating. Falsified projections for creating destructive acts, self-deception, and escapism. Negative entities, both human and non-human, intentionally create more pain and trauma in a person they perceive as weaker, to get them to commit actions that will place that person's mind and soul in bondage and servitude to their agenda. Victim-victimizer programming is reinforced throughout society to incite thoughts of disconnection and powerlessness. Negative entities act as the imposter, imposing on people's minds. They falsely project negative behaviors, images, and actions in order to get the person to believe that the harmful option is the only way out of their pain, trauma, or anxiety, or believe that the false projection is the escape path that will bring them bliss and happiness. The reality is that when the person commits the self-destructive action, it amplifies and accumulates painful energies, which makes the sensation of inner pain or addiction much worse. In cases of astral bliss, the person lives in a delusional state in order to avoid any discomfort or pain that would be caused if they were to really see the truth of what happened. Believing deceptive lies form demonic bindings and astral cords. Anytime we reject the truth to remain comfortable within our beliefs or from our fears of self-annihilation, we easily accept lies.
When a person believes the negative thoughts they receive from a negative entity are actually coming from their own mind, and they act out that destructive behavior, the entity is successful in deceiving them. This manifests as splitting with astral cords or satanic bindings. Generally, entities use an emotional bait hook based on manipulating the type of pain or trauma that person carries. The dark force will bind itself to the wounds of that person through the consent that was made during the destructive behaviors that person has acted out in the past or present. When people allow negative and unloving people access to their genitals, sexual bindings and entities can also be passed through intercourse. Now that person is being drained and manipulated by a dark attachment that has corded itself to some part of that human's body, producing sociopaths and psychopaths. Finally, when the person reaches their breaking point and cannot take the painful trauma anymore, they disassociate and lose the ability to access emotional feelings through a broken and blackened heart. Some of these people reincarnate again and again in this wounded and splintered soul state, reliving the same traumas repeatedly. Maybe they use forms of escapism through drug use, addictions, or other ways to numb out and withdraw. Maybe they decide to be victimizers, to continue the abuse cycle, to inflict the incredible pain that they have suffered at the hand of others. One thing is certain, people are being used as pawns in the checkerboard SRA game of the negative alien agenda, and many are unaware of the spiritual reality in which we are living. The lack of empathy and compassion we have for ourselves, as well as for the many serious abuses that are committed against others, is what produces narcissists, sociopaths, and psychopaths. When the human heart is broken and the soul is disconnected, it generates extreme distortions of sick and diseased behavior. These are the main goals behind the worldwide satanic ritual abuse agenda. Educating the spiritual community to compassionately witness. If we disregard the spiritual dimensions of mind control slavery and its history of experimentation on the human public as it is happening on the earth, then we are neglecting to see the foundations of the entire mind control system that stems from the negative alien agenda. Many of these SRA methods that relate to creating the desired results of mass human puppeteering were given to the Germans under Hitler by the Nordic aliens that are connected to the Black Sun programs. The primary vehicle for SRA programming is to incite total terror in their victims by finding ways to repeatedly invoke that terrorism and fear without reprieve from the pain and anxiety. To incite total terror into their victims, the SRA programmer and negative alien controller intends to gain absolute control over every aspect of that person. As a result, many SRA victims have deep phobias and powerful fears that they will never be believed, that these horrific abuses have been committed against them. Many therapists that are trained in mainstream medicine and psychiatry severely traumatize SRA victims further by denying the authenticity of their experiences. Traditionally, psychiatrists have treated these victims as if their abuse is nothing more than psychotic delusions and nonsense, instilling in them even more traumatic feelings of guilt, shame, and fears of ridicule.
For an SRA victim to overcome their incredible internal fears to tell the truth publicly, after many years of threats to not tell their story, is a humongous obstacle of pain for them to overcome. As a part of the spiritual community, we must become aware of the fact that rampant abuses are committed every day to the human race through a variety of SRA methods. The psychology profession is not equipped to address any of the mental or spiritual dimensions of humanity, let alone validate the existence of the incredible trauma involved in SRA. Total non-judgment and compassionate witnessing for these individuals is desperately needed, while being aware of the propaganda to tell the public that SRA does not exist and is a made-up fantasy from a group of psychotic people. The truth is difficult, but it is what sets us free, along with nurturing our direct relationship with the power of God's eternal loving spirit. All forms of denying the existence of the spiritual dimensions ultimately generates deceptive harm in our life. We cannot reject the very nature of what and who we are as spiritual beings, and must recognize that we are sharing this earth with many other kinds of spiritual forces. We have a physical body and mind, but they are interconnected and intricately enmeshed with our soul and spirit. Thus, we need to integrate all of our bodies to help bring them back into balance, to be able to heal the true hearts of humanity. We pray that these words are united in one heart as consecrated to the sacred self-sovereign eternal light of God, held inside the love-light power of truth-telling and self-knowledge that is dedicated to serve the complete authority of the Christos Sophia. The fallen, the satanic hierarchies have no power or authority here under any impostor's name. We pray to God, to humanity's collective soul, and to the Holy Spirit of our cosmic and true Mother to release, transit, and purge all devices and structures used to promote suffering in human beings that connect them to the fallen entities of satanic spirits. You are cast out and have no authority here. We call upon the spirits of Christ, the spirit of purity, to flood this work and its energetic container to be fully represented in the eternal power and authority that is the cosmic Christos consciousness. May peace be with you in body, mind, heart, and soul. Please only take what is useful for your spiritual growth and discard all the rest. Thank you for your courage and bravery to be a truth seeker. I am God, sovereign, free. Until next, stay in the luminosity of your avatar Christos Sophia heart path. Please be kind to yourself and to each other with a loving heart. Until next month.